Yeah, so today we made a special event for you. This is the presentation and tasting of Ukrainian coffee. I want to explain you the Ukrainian coffee culture, how we drink coffee in Ukraine, a bit about the history of coffee culture, and about the coffee in general. What is coffee, how it comes from the farm to your cup, and what kind of coffee you will taste today. 今日のイベントなんですけどね、ウクライナコーヒーイベントとも言うんですけれども、まずウクライナのコーヒー文化と、そもそもコーヒーってどんな飲み物なのか、どんな植物なのか、どんな種類があるのかっていうについて、ウクライナもそうなんですけど、コーヒー自体についてもご紹介します。Okay, so today we will have the coffee tasting, and before we start our coffee tasting, I'll explain you a bit how to taste coffee properly and what kind of coffee we will try today. I will repeat it again later, but for now, first of all, you can see the papers on your tables where it explains in Japanese how to taste coffee properly, how to taste coffee, how to feel all the taste in your mouth. まずテーブルの上にコーヒーの楽しみ方というのがあって、そのコーヒーを楽しむためにちゃんとコーヒーの味わうために手順がありまして、よく読んでください。So today you can try to be kind of the sommelier but for coffee. 今日は皆さんにコーヒーのソムリエになってもらいます。And all the coffee we have today is the coffee by the Foundation Coffee Roasters. It's the coffee roastery in Odessa in Ukraine. まず今日のコーヒーなんですけど、ウクライナオデッサ市にある、ファンデーションというロースターの豆になります。We have today 4 types of coffee. All of them are from different countries. 今日4つのコーヒーを持ってきていて、4つの国から豆を焙煎したものです。So the first 3 coffee, they are from Africa, because Africa is the origin of coffee in general. まず最初の3つがアフリカの豆で、ご存知かもしれませんが、アフリカってコーヒーが生まれたところなんですよね。So it's the Kenya, Ethiopia, and Rwanda. ケニアとエチオピアとルワンダです。And the last one is El Salvador. It's the coffee from the Latin America, South America. で最後の1種類がエルサルバドルが、南セントラルアメリカ、中南米の方で取られたコーヒーです。All this coffee, they have different types of processing, and I will explain today what the processing is. でコーヒーを作るのにもそのコーヒー豆を採集してからいろんな手を加えるんですけど、それも2種類のコーヒーを今日持ってきました。水洗いとナチュラルです。Okay, so as you can read there, the first step to taste the coffee is to clean your mouth with water, to clean all the residues on your tongue. でまずコーヒーを楽しんでもらう前にちょっと水を飲んでいただいて口をきれいにしましょう。The second step is to make a big sip. Imagine you're. Yeah, you want to like try. Yeah. Okay. So. Yeah, that's good. Yeah, you get that one of the like. And some water. So when during the process of presentation of new beans, when some farm or some roaster, when they bring new beans to public, they have the process called cupping. Cupping is when there are many cups, you come to each cup and you try this coffee. You serve it to feel the taste, to find the best. プロのコーヒー屋、そしてコーヒーを仕入れている方がカッピングというプロセスがあって、それはすなわち農家が作った豆をいろんな焙煎方法で作って、そこで買い手が自分のスプーンを持ってスルーッとコーヒーを味わうんです。So and the people who work in the coffee industry, they say that the person who serves loudest is the best specialist in coffee. で、声が大きいほどプロだというふうに言われています。So imagine you eating ramen, you love it so much, and you want to have a compliment to the chef. ラーメンを食べているときに声が大きいほどラーメンが美味しいという同じ原理ですね。Yeah, so when you taste your coffee, you need to make a big. はい、こんな感じになります。You need to let the coffee to cover all your mouth, all your tongue, and then you can feel the. コーヒーが口の中を広がって口の全体で味わうことができます。Yeah, and as Corey said before, like, for cupping, there is a special spoon for cupping. Unfortunately, I don't have it right now with me because my wife took it back to Ukraine. And before it was using it just to hit me because they bought it for 3,000 yen. But now she's going to some fancy events with this spoon and feel like a real coffee specialist. マイホールのカッピングスプーンなんですけど、3000円で奥さんにちょっと取ってそれで殴ってたんですけど、奥さん今もうすでにウクライナの方に帰国してスプーンも持ったまま帰国したので今持ってます。Alright, so let's start our presentation. はい、では始めましょう。Okay. Do you know this person? この方、ご存知の方いらっしゃいますか？はい、誰でしょうか？タラスチェフ監督。Just here. Yes.
Exactly, this is Taras Shevchenko. This is Ukrainian famous poet, but this photo is fake because everyone knows Taras Shevchenko loves tea. これね、タラス・シェフチェンコはお茶が大好きな方だったんですね。ウクライナの国民支持なんですけど、彼もちろんその時にはこんな現代のポットはなかったので、日本さんが頑張ってフォトショップで作りました。Alright. So actually, if we go back to the Ukrainian history, to the history of the coffee in Ukraine, it starts in 17th century from the person called Yuri Korchitsky. まずウクライナのコーヒー文化が最初に始まったのが17世紀で、1683年に、クルシスキという方がコーヒー豆をウクライナに持ち込んだと言われています。Korchitsky was born in Lviv region of Ukraine, and he served for the Austrian king. He served for the Austrian Empire, and he was first the translator from Turkish language. Then he became a trader, and then he started serving as a soldier. クルシスキなんですけど、生まれはリビウ地方、ウクライナの西部にあるリビウの生まれで、その時リビウは、オスリアハンガリー帝国の領土だったものなので、まず彼は最初はトルコ語から、オスリア語で通訳者だったんですけど、その後は、兵隊に入ってオスロハンガリー帝国の兵隊になりました。And during the war between Ottoman Empire and the Austrian Empire, there was the famous Battle of Vienna, the battle that decided the future of all this war. And Korchitsky became the hero of this battle because he called the allies' word to help the people who were defending Vienna, and because of him, basically because he dressed as the Turkish trader and he merchant, and he came to a Turkish camp, and he kind of let the people know that they need some help in Yen. Because of that, he saved the city of Yen. まず、オスマン帝国とオーストリアの間の戦争で有名な戦争があって、それがウィーンが囲まれてたんですね、一時期。で、その時クルチスキーが、トルコ語も話せるし、トルコの移送をしていたので、無事にウィーンに入ってその来るオスマン帝国の軍勢についてウィーンの市民に知らせました。And besides all the money and all other presents he had for this Battle of Yen, so he had also 300 kilo of the Turkish coffee beans, because Turkey was the only country in Europe at the time that drink coffee. でその時まだコーヒーがヨーロッパ全土に広がっていなくて、ヨーロッパでたった一つコーヒーを飲んでいた国って言えばトルコだったんですね、オスマン帝国。でその時クルチスキーがトルコ帝国から豆を、ウィーンに持ち込んだということで、それが初めてヨーロッパが、コーヒーが広めることになりました。And because he knew how to brew coffee, how to make coffee, because he's been to Turkey before, he opened the first coffee shop in Vienna. It says the first, but some people say that there were coffee shops before that, but let's think he was first. そして持ち込んだ豆で彼はトルコから、コーヒーの作り方を学び、ヨーロッパ最初と言われているコーヒーショップをクルチスキーが300開きました。After that, the coffee culture started spreading all across Europe, and Indian opened many more coffee shops. And you know that coffee shop, they played an important role in Europe in general, and in Europe and Ukraine too. Because in coffee shops, the famous people like Sigmund Freud, all the philosophers of that time, they were meeting exactly in the coffee shops, sitting there with a cup of coffee and talking about some important topics. そうですね、その時、ウィーンで初めてヨーロッパでコーヒー屋ができて、ウィーンでたくさんのコーヒー屋ができたんですね。その時哲学者とか数学者とか、将来的に有名になった人たちは、コーヒーショップでコーヒーを飲みながら、政治とか科学とかいろいろ語り合っていたものです。それでコーヒーがいかにヨーロッパの文化の発展に貢献したと伺えるでしょう。The same was in Ukraine, like all the people, they were going to coffee shops, they were drinking coffee all the time, they were meeting there, but everything changed during the Soviet Union, the Soviet times. リビウとかウクライナでもコーヒーショップがたくさんできて、しばらくコーヒー文化が盛んでいたんですけど、ソビエト時代になって急変しました。Because coffee was too expensive to import, Soviet Union stopped importing coffee, and people in Soviet Union were drinking some weird drinks. Cicorium, I don't know how to translate it even. It was root of the plant. ウクライナがソビエト時代に入ってすっごく貧しい国になってしまいまして、コーヒーの輸入もできなくなってしまって、
ですからソ連時代には、コーヒー豆ではなくてですねどっかよくわかんない草の根をコーヒー代わりに焙煎してコーヒーの代用品として飲まれていました。The western part of Ukraine was a bit more liberal in this case because it was close to Poland that was relatively free compared to Soviet Union, and sometimes they were able to bring some coffee. So the coffee culture in Lviv in western Ukraine continued. ですけれどもリビウ西部のリビウ州などが、ヨーロッパに近いことからある程度、自由があってたまにコーヒー豆が手に入ることもあったので一部のコーヒー文化は残されていました。But from the 60s, the coffee culture reborn, and many famous coffee shops were opened in Lviv, like Vermenka. Vermenka is an iconic coffee shop in Lviv, and it became a place where people who were talking about the future independence of Ukraine, who were kind of control culture, who were musicians, poets, they were meeting in that coffee shop. そうですね、リビウにある60年代になるとある程度コーヒー豆が入ることになり、その1960年代にリビウでビルメンカというコーヒーショップができて、そこでウクライナの未来を憂う人たちがコーヒーを飲みながら未来の独立したウクライナ、そしてウクライナのこの将来について語り合っていた場所と知られています。Yeah, and since then the coffee culture in Ukraine started developing since the independence, especially many new coffee shops opened all across Ukraine, and they became some of them they still were these important places for people to meet, for people to spend their time. So the coffee culture in Ukraine was continuous since then. そうですね、1991年にウクライナがソ連から独立したので、そこから爆発的にコーヒー文化が広まっていきました。それ引き続きコーヒー屋っていうのはみんな指揮者たちが集まって政治の話をよくするところでした。Yeah. And now what we have right now in Ukraine is really fancy coffee culture. で今のウクライナに来たら国際的に見てもかなり先を進んでいるコーヒー文化を育てていきました。You can find coffee shops with coffee that's called specialty coffee, and I explain what it means. You can find it everywhere in any city in Ukraine. You can go to the smallest town in Ukraine, and you can still be able to find coffee with really good beans there. If you walk around Lviv or Kyiv, every 500 meters you can find a nice coffee shop. ウクライナでは今たくさんのいいコーヒー屋ができていて、その中にはスペシャルティーコーヒー、後でスペシャルティーコーヒーについて紹介しますけど、たくさんのすごくいいコーヒーが作られています。And what are the coffee shops in Ukraine right now? First of all, people use coffee shops as co-working spaces. Many people they work in not in co-workings but in coffee shops. They come there with their laptops, freelancers, people who work in IT, designers. They sit there, they network there, communicate with each other, and in this cozy atmosphere. コーヒーショップはすごく快適な空間が大体なので、ご存知の通りウクライナでは IT 業界そしてデザイナーがたくさんいる国なので皆さんMacBook などを持っていてコーヒーショップで仕事をするのもよく見かけます。Many owners of the coffee shop they are not happy because of this because these people they just buy one coffee and sit for too long they are working. So they try to fight with it, but it already became kind of culture, so it's difficult to fight. コーヒー一杯だけ買ってずっと居座り続けるので、コーヒーショップのオーナーはたまに苦言が来るんですけど、しょうがないようです。Yeah. Also, they are still meeting places. So people go to the coffee shops just to spend time together, just to talk, before going to other bars in the evening for sure. But during the day or in the morning, people meet in coffee shops. They sit there with their cup of coffee. All those people who are like jobless students, they spend their time in coffee shops. 夜は大体みんなバー行くんですけど、昼間とか朝とかはみんなコーヒーショップに集まって話し合いします。But also this coffee shops was different. Whereas Japan, that they work from like 8 a.m. to 9 p.m. 日本のコーヒーショップは朝8時から夕方9時くらいまではい。ウクライナコーヒーショップはこんな感じ。Ukrainian coffee shop, they work from 8 to 9. But 日本 they don't. ごめんなさい。ウクライナのコーヒーショップは朝8時から9時まで営業しているのが普通です。But in Japan, it's usually like from 10 a.m. to 5 p.m. So it's difficult to grab a nice cup. そうですね。日本のコーヒーショップはもうちょっと開店時間が短いですね。They also can be a multi-purpose center. So like this is a huge coffee shop with 6 floors, 9 actually. In Kyiv, it's Octa Tower, and it has the
coffee school, coffee shop, some libraries. Yeah, you can take the photos, you can read what if you translate from Ukrainian. You can read what it is going to have there. コーヒーに書いているウクライナ語ではあるんですけど、ちょっとそれを借りてほしいちょっと固めなので、もし敏感でしたらつけてください。次の例えば、皆さんが今飲んでいる、ケニアのキトゥーグが、これは蜂蜜と、ブラックベリーとブラックカレントと、そしてドライフルーツ。Yeah. And also you can see here the number in the bottom, the specialty coffee 85, or there you can see the specialty coffee 87. This number means the score, the Specialty Coffee Association, the biggest association of the specialty coffee. They give the score to each type of beans, and the specialty coffee beans are beans with score higher than 80. From 80 to 85, it's good beans. From 85 to 90, it's excellent beans. そして下にバッグの下にナンバーが書いてあって、このナンバーが何かというとコーヒー世界コーヒー業界が挙げたタッチスコアですね。スペシャリティコーヒーとして合格するには80点以上というコーヒーがスペシャリティ扱いされていて、そして85点以上はすごくいいコーヒーになります。If you see the score higher than 90, it means that coffee has some special, unique taste notes that you can find in any other coffee. 90点以上のコーヒーというのはかなり特殊な香りがついているものでして、なかなか感じられない味がついているコーヒーが90点以上のものです。And before we continue to talking about the coffee beans, how they make, how it's processing, let's have a quick break. And I want to explain about the cookie you have right now. プロセッシングの話後でするんですけど、とりあえずちょっと一休みをして、皆さんが今手元にあるクッキーについて話しましょう。This is like one of the most typical types of cookie you can find in Ukrainian coffee shops. ウクライナのコーヒーショップでよく見かけるものです。So as you can see, we don't have sugar here. 砂糖禁止。今日はコーヒーワークショップは砂糖禁止です。Yeah. So when you drink the coffee, you shouldn't add anything else to the coffee. If you want to feel the clean taste of your coffee, you want to try the real coffee. You should drink just your coffee without anything added. コーヒーの本来の味を合うために絶対砂糖を入れないでください。And then you compare with the tea ceremony. When you have matcha, you drink your matcha without adding anything else there. 抹茶と同じですね。But because sometimes it's like bitter, you have this Japanese sweet. それは抹茶を食べるときにほら砂糖を入れるのではなくて和菓子とか込まれて食べるんですよね。So this is like それと同じです。So we have the cookies or some cakes that we eat together with the. You can just drink your coffee as it is, but usually it's like you take something. And because this cookie is quite small and it's sweet, this is one of the most popular types of cookies you eat together with your. このクッキーは小さくて甘いのでゆっくり食べながらコーヒーを楽しめます。なんて言いましたっけ？ Cookie. The name of the cookie is in Ukrainian is horishok. 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 It means nuts. ナッツに見えるから。Yeah, YMCA makes a lot for Ukraine, and even this place, this is the Ukrainian library
はい、ここは普段はウクライナライブラリーなんですけど、ウクライナ図書館、たくさんウクライナ語の本とかも置いてありますし、YMCA に感謝感激です。ありがとうございます。Yeah, he always wants to read, books in your own language, and like for me, I love paper books much more, and it's so cool that somewhere in Tokyo I can come and take these books, and especially it's great for Ukrainian kids who are now rising far away from their country. We can read books in Ukrainian language. 電子書籍とかもあるんですけど、やっぱり紙の本って違いますね。だからこちらに避難している子どもたちのためにも貴重な存在です。And besides that, YMCA provides a lot of support for Ukrainian refugees, for Ukrainian people who are right now in Japan. So thank you so much. ありがとうございます。こんにちは。私たちは日本 YMCA 同盟で活動してます。で、ここにあるんですけど、普段ここにウクライナ人の人たちとつながったりとか、いろんなイベントとかして、ユースのサポートとかいろいろやってます。で、募金とかでもう参加できるので、皆さんせっかく今日来てくださったので、ぜひこれからもつながっていけたらいいなと思います。So thank you for coming today. You can usually we support Ukrainians and also play with people from Ukraine, and you can still support by foundation. So if you want to join us, please connect from this QR code. Thank you. Okay. Yeah. So.